Hello. Hello. Yeah. Yeah, just creating the monthly payroll, then I'm creating the weekly payroll. So list of payrolls. So என்னென்ன payroll நான் create பண்ண போறேனோ, I can create list of payrolls here. So எதுக்காக இதை யூஸ் பண்றோம்னு பாத்தீங்கன்னா, என்ன பர்பஸ்னு பாத்தீங்கன்னா, you can grouping the payroll. Grouping என்னென்ன பர்பஸ் சொல்றேன் பாருங்க. Grouping payroll and grouping subtracting. So வந்து so இது LDGன்றது பாத்தீங்கன்னா இது country specific. Suppose if employees are working in different countries, like UK or UK, USA. Okay. So they having different payroll. So in the employees வந்து different payroll இருக்கும், இவங்களுக்கு payroll இருக்கும், இவங்களுக்கு தனி payroll இருக்கும். So they having the currency concept இருக்குல்ல. So வந்து நான் okay, fine. So we having different concept. They are working as expats னு சொல்லுவாங்கல்ல. So வந்து இந்த different conceptக்காக தான் இந்த weekly payroll கொண்டு வந்திருக்காங்க. So we can define the payroll. We can use this payroll LDG related to the payroll to the concerned payroll. So நீங்க இதை எங்க யூஸ் பண்றேன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். So next coming sessionல உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். For legislative data group is nothing but which country specific it is. Yes, it's country specific. The legal entity country specific. Yes. That's called. Right? Yes, correct. Perfect. So LDG is already default is created by Oracle. So that's the reason we are using that. So once you're creating the things, we need to start with banks and branches, account number, payment method, and consolidation group. We need to define the payroll. So define the payroll is nothing but what the purpose of creating the payroll. இதுதான் வந்து starting point. So இதுதான் வந்து employee வந்து, that means the end user going to creating the payroll. They going to this task as payroll definitions is coming to the creating the list, which legislation. That means which country specific. So பாத்தீங்கன்னா நான் already some payrolls have created something na, so we can get it from that here. So what I created before I can so நான் இங்க கிரியேட் பண்ணிருந்தேனா உங்களுக்கு அங்க, so நான் கிரியேட் பண்ணத வந்து I can use it here. So select the all defined consolidation group including the conversation group created by this data group. So இத நான் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன். So I can use so for example I can Tata projects payroll. So Tata projects payroll create பண்றேன். So reporting purpose for BA purpose we're using that. So what type you going to use, you can define it. Okay. It's a monthly or quarterly or weekly, something you can define it. No, you can I go for the monthly. So it's coming to the ledger. Ledger is coming to the finance purpose. They're using that this method of the payment. Okay. The allow negative payment. If you're going to recover something, you need to recover something from the person for the to the employee. Employee வந்து நீங்க recover பண்ண போறீங்க. It's coming to the negative salary. So you need to click the allow negative payment like that. You can if some checkpoint is they're giving, you can click. Some is coming to the period of end period type. So when the period is going to end, you can define it. The 24th of every month, 26th. Yes. Other No. It's period of first period of end date. So when going to first period எப்ப end ஆகுது. So இன்னைக்கு வந்து நம்ம கிரியேட் பண்றோம். So I going to correctly what you're saying is correct on. So 20th next month 20th create ஆகுது. End ஆக போகுது. So something I can இங்க வந்து நம்ம பேமெண்ட் மெத்தட் டிஃபைன் பண்ணோம்ல. இங்க உங்க நம்பர் இருக்கா? We define some organization payment method. You forget? இல்லையே, என்ன பார்த்து மறந்துட்டேன். அதான் actually one day mapping தானே. Yes, define the source of income list பண்ணலாம் இங்க. Yeah, source of income, which branch and bank it will be coming from. Yes. That is what. So it's coming default payment method. I can select here default and from which bank. If it is UAE bank, yes. UAE.
Yeah. So we So will go. Okay. yes, I can select here. Otherwise, I can add it here. You can select valid payment method. So இங்க வந்து நான் வந்து bank something I created now. Bank UAE. What happened? No. Bank name தான் Bank UAE. ஸோ இதை நான் கிரியேட் பண்ணவங்களா இருக்கா ஆர்கனைசேஷன் பேமெண்ட் மெத்தட் ஐ கேன் சர்ச் எனி திங். ஸோ நான் ஆல்ரெடி பேமெண்ட் மெத்தட் கிரியேட் பண்ணிட்டேன், இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன்ல. ஸோ ஐ கேன் யூஸ் திஸ் இயர். ஸோ நான் இங்கே கிரியேட் பண்ணதை இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே ஃபைன். இதுதான் அந்த ஸ்டெப்ஸ் யூ நீட் டு ஃபாலோ ஸ்டெப்ஸ். இதில் நீங்கள் எது மிஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு we cannot use the if you are missing these things we cannot do this action. So every action having steps. So every action having steps. So you need to follow the steps. So நான் வந்து ஜஸ்ட் நான் going creating third party னா system என்னால I cannot find out what data I created this. Okay fine, understood. So the direct deposit தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க mostly. direct deposit default என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறாங்க? Payment method, data project, payment type. I can type it. If I cannot get that, இது mostly வராது. இதனா அது சொல்றேன் உங்களுக்கு. இதுல வந்து ஒரு மெத்தட் இருக்கு. என்னன்னா இந்த பேமெண்ட் மெத்தட் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து சில ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு, அதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் உங்களுக்கு. இது நிறைய பேர் n numbers of user using, so that's the reason it is not able to take it off. இங்க கரெக்ட்டா வந்துரும் பாருங்க, இங்க கரெக்ட்டா வந்துரும் வேல் மெத்தட், பட் இங்க வராது சிஸ்டம்ல. பட் சேம் மெத்தட் I am using here. So டிஃபால்ட்டா எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ண போறேன் சிஸ்டம்ல வந்து இங்க டிஃபால்ட் டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் இருக்கும். இங்க வந்து டைரக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பட் இஸ் nothing is selected here. So வந்து நான் வந்து something I select here. Default இந்த மெத்தட்லாம் பே பண்றேன், பட் வாட் ஐ மென்ஷன்ட் ஹியர் இந்த டேட்ல இதுதான் எஃபெக்ட் ஆகும். டிஃபால்ட்டா நான் சப்போஸ் சம்திங் ஐ மென்ஷன்ட் ஹியர், நான் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிஸ்டம் என்ன பண்ணணும் ஆட்டோமேட்டிக் இதுல பே பண்ணும். இஃப் ஐ மென்ஷன்ட் ஹியர் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக் இதுல இருந்து எடுக்கும். அதுக்காக கொடுக்குறது டிஃபால்ட் மெத்தட் அது. So I can give the next button. Here you can see இந்த ஸ்கிரீன் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. I think நீங்க HRல ரெக்ரூட்மென்ட்ல தான் இருக்கீங்களா? இது பார்த்தது இல்ல நான். ஏன்னா இது பேரோல் ரிலேட்டட். இல்ல இது பேரோல் HR தான் மோஸ்ட்லி இது பாப்பாங்க. HR ஓட so the cutoff date. So cutoff date பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். So cutoff date having some fixed date. Yeah correct. So what is the cutoff date? So payroll எப்ப ரன் பண்ண போறேன்? When the salary will be coming. Yes, this is to define all the things with it. So I can define this way, otherwise I can go over this way. So நான் பீரியடா க்ளோஸ் பண்ணணுமா, பிஃபோரா க்ளோஸ் பண்ணணுமா, ஆஃப்டரா க்ளோஸ் பண்ணணுமா, இல்ல அன்னைக்கு க்ளோஸ் பண்ணணுமா, that's things I can define it here. So this is called payroll. Define the payroll, the cutoff settings, date, payroll run, availability, எப்ப pay slip வந்து availability இருக்கணும், so plan to submission date, all the things should be capturing here. So okay fine, if you 1 second. Yeah just for no quota it's coming as cutoff. Wait. வராது, ஏன் செலக்ட் பண்ணா வராது, நான் ஆல்ரெடி செலக்டட் as yes. திருப்பி you have to redo it. நீங்க கேட்டிங்களா, क्वेश्चन கேட்டிங்களா எனக்கு, அதனால தான் பின்னாடி போனா it is getting deleted, right? yes. I'm not saving that savings option இல்ல பாருங்க.
சில ஸ்கில்லாம் அப்படிதான் இருக்கும், அது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ டாடா ப்ராஜெக்ட் இப்போ ரீசெண்டா வந்ததும் அதேதானா? நான் யூஸ் பண்றது லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஓகே ஓகே லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன். ஓகே. ஓகே. டாடா ப்ராஜெக்ட்ஸ். So what cycle I'm going to use? டாடா தான். Tata monthly. Monthly payroll. Primary monthly calendar. Register going to be default payment. 27th you put. Here above you put first period end date. First period end date na which date it will be, the thing will be paid, correct? Yes. The salary will be paid, right? Yes. So இந்த பேரோலுக்கான end date எப்போ first period எப்போ முடியுது எப்போ அதுக்காக. So that means I need to valid payment method. இதுதான் வந்து கரெக்டான payment method. I can define it. Otherwise Payment it's method, coming to this way. So I need to define it here. The Tata project pay. So suppose நான் இங்க மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா செக்ல பே ஆயிடும். So அதுக்காக தான் இது கொடுக்கிறது டிஃபால்ட் பேமெண்ட். So here you can asking na. So what you asking? இதுல என்ன what I want to know is that, see, if suppose in fixed you are putting fixed, right? Can you press fixed? In fixed, cutoff date is 27, date earned is 27, everything is 27, correct? இப்போ வந்து on 27 or till 27 or before 27 இது டிஃபால்ட்டா? இல்ல இது வந்து நான் டேட் கொடுக்குறேன். இந்த டேட் நான் இங்க கொடுத்தேன்ல, உங்களுக்கு இங்க கொடுத்தேன்ல ஃபர்ஸ்ட் பீரியட் டேட், இதுல இருந்து வருது ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம்ல. சப்போஸ் இஃப் யூ கிளிக் நோ பட்டன், இது ரெண்டு ஆப்ஷன் சிஸ்டம் கொடுக்கும் எனக்கு 1 இயர்க்கு. சோ ஐ கோயிங் டு செட் தி திங்ஸ் ஃபார் 1 இயர், நாட் 1 மந்த். 1 இயர்க்கு நான் செட் பண்ண போறேன். ஓகே, 1 மந்த்க்கு நான் எந்த வேல போய் செட் பண்ண போறேன். சோ ஐ கோயிங் டு செட் ஃபிக்ஸ்ட் டேட் ஆர் நோ. தட் ஃபிக்ஸ்டா ஒரு டேட் செட் பண்ண போறேன்னா அகைன் ஐ கோ ஃபார் சேஞ்ச் தி டேட்ஸ். சோ நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன்னா, எனக்கு வந்து இந்த ஆஃப்டர் இந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் இந்த டேஸ்க்கு அப்புறம், ஸோ 27க்கு அப்புறம் வந்து இந்த டேட் பிஃபோர் 27 பிஃபோர் வந்து இந்த இது சப்மிஷன் டேட் இருக்கணும். 26 டேட்டுக்கு அப்புறம், ஸோ லைக் பே ஸ்லிப் எனக்கு வந்து 30க்கு அப்புறம் தான் எனபிள் ஆகணும். ஆஃப்டர் ஐ கேன் டிஃபைன் இட். ஸோ இந்த திங்ஸ்க்காக இது வந்து மோஸ்ட்லி இதுதான் போவாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரியல் டைம்ல மோஸ்ட்லி தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் யாரும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இல்ல அத கேக்கல பாலன். See, when you are telling fixed date, my question is, if I put 27 as the fixed date, அப்பனா வந்து எனக்கு available slip வந்து 27th evening குள்ள வரைக்கும் 27th அன்னிக்குள்ள slip வரைக்கும் வரும், right? Cut off date. No, not like that, not like if your processed salary process பண்ணிட்டீங்க, payroll run பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க 27th அன்னைக்கு, ஓகேவா? நீங்க salary pay பண்ணிட்டீங்க, ஓகேவா? சோ பே பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க, ஒரு 1000 எம்ப்ளாய்ஸ் பே பண்ணி முடிச்சிட்டீங்க. சோ payroll run பண்ணிட்டீங்க 1000 எம்ப்ளாய்ஸ்க்கு. So it going to enable the pay slip. Pay slip ஒன்லைன் மோஸ்ட்லி இந்த கம்பெனி enable பண்ண மாட்டாங்க. என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 27th payroll process பண்ணாங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாட்டர்டே அண்ட் சண்டே சம்திங், இது வந்து ஹாலிடேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சம்திங். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 30th தான் enable பண்ணுவாங்க. இது கம்பெனி ஸ்பெசிபிக். இது நாம இது 30th தான் வந்து pay slip enable பண்ணுவாங்க. So I can define it here. That you can do it. Okay, fine. So இதுக்காக நான் யூஸ் பண்றது வந்து. So I can change it accordingly. இது ஓகே தான உங்களுக்கு? நெக்ஸ்ட் போலாமா? சோ இது நான் இப்ப நான் டிஃபைன் பண்றது வந்து நெக்ஸ்ட் 1 இயர்க்கு இந்த இது அப்ளிகபிள் ஆகும். இப்போ நான் every month 27th it will be paid. Yes. So நான் வந்து சப்போஸ் என் கம்பெனி வந்து having management having decision last October month having their decision and change a date like that by giving okay. போச்சா இதுதான் ப்ராப்ளமே. சேவ் பண்ண முடியாது. சேவ் பண்ணிட்டா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. இதெல்லாம் நிறைய சில இதெல்லாம்
இன்னும் கொஞ்சம் they have to improve, right? இம்ப்ரூவ் பண்ண மாட்டாங்க. நம்ம ஆரக்கல்ட்ட போய் யார் சொல்றது? தே ஹேவிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் பக் இருக்கனால தான் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது. இதெல்லாம் இல்லன்னா நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடைக்காது ஓப்பனா சொல்லணும்னா. அத சொல்லுங்க. சரி சரி. பக் இருக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. எல்லாம் ஆட்டோமேட் ஆயிருச்சுன்னா ஹியூமன் நெவர் நீடட். நம்ம தேவையே கிடையாது. அவங்களே பண்ணிட்டு போயிருவாங்க. ஸோ இதான் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் போய் சேவ் ஆயிரும். என்ன டேட் இங்க டேட் மாத்தினல அதனால உங்களுக்கு சிஸ்டம்ல வந்து எரர் வருது. ஓகே ஓகே ஓகே. எடிட் பண்ணனும். ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா நான் எடிட் பண்ணலாமா? எடிட் பண்ண முடியாது. நெக்ஸ்ட் பேக் தான் வரணும். பேக் வந்தா எரர் வருதுல உங்களுக்கு. சோ யாராச்சும் ஸ்கிரேப் திருப்பி again from the beginning ஆ? இல்ல யாராச்சும் ஸ்கிரேப் பண்ணிருக்காங்களா பார்க்கலாம். அதை எடுத்து காமிக்கிறேன். ஓகேவா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி செட் பண்ணிருக்காங்க யாரோ ஒருத்தங்க 2 இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் அண்ட் லைக் ஒன் திஸ் லைக் சோ இங்க பேமெண்ட் மெத்தட் நீங்க வந்துருச்சு. அவ்வளவுதான். இது வேற இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கா? சோ இதெல்லாம் டைம் பீரியட் இதெல்லாம் வந்து காஸ்டிங்ஸ் இதெல்லாம் ரிலேட்டட் டு தி ஃபைனான்ஸ் யூஸ் பண்றது. இந்த டைம் பீரியட் இங்க பாருங்க. டைம் பீரியட் இங்க இருக்கா? ஐயோ இல்ல வந்துட்டேன். சரி. சோ டைம் பீரியட் வந்து செட் பண்ணிருக்கேன்ல. சோ என்ன டைம் பீரியட் செட் பண்ணனோ அது இங்க வந்திருக்கு உங்களுக்கு. சோ அதே மாதிரி இந்த காஸ்டிங்ன்றது வந்து காஸ்டிங்ன்றது காஸ்ட் ஆஃப் கம்பெனி. இதெல்லாம் அக்கவுண்ட்ஸ் இதுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபைனான்ஸ் சஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபைனான்ஸ்ல என்ட்ரி பண்ணிருப்பாங்க. சோ உங்களுக்கு இதுல இது ஒரு டவுட் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் நான் பேங்க் கிரியேட் பண்ணனும், பிரான்ச்சஸ் கிரியேட் பண்ணனும், அப்புறம் நெக்ஸ்ட் அக்கவுண்ட், தென் மெத்தட், தேர்ட் பார்ட்டி அங்க லிங்க் பண்றோம். தேர்ட் பார்ட்டி பேமெண்ட். ஓகேவா? அப்புறம் பேரோல். தேர்ட் பார்ட்டி ஆனா கிரியேஷன் நம்ம பண்ணலல்ல. பண்றதா பண்ணலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது கிரியேட் பண்ண இது கிரியேட் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ தேர்ட் பார்ட்டி நான் உங்களுக்கு காமிச்சேன்ல உங்களுக்கு லிங்க் பண்றது. ஸோ இந்த இது சரி இது பெண்டிங் இது நான் கிரியேட் பண்ணி நாளைக்கு கிரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பெண்டிங். ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து உங்களுக்கு ஓகே தானே? பேரோல் கட் ஆஃப் டேட்காக யூஸ் பண்றேன். டைம் பீரியட் இது நான் வச்சுக்கோங்க. டைம் பீரியட் இன்னொன்னு கட் ஆஃபோட இன்னொன்னு சொன்னீங்க ஆஃப் ரோல் ஆன் ரோலா? அது வந்து இதுல வரும். ஆர்கனைசேஷன் பேமெண்ட். அது வந்து பேமெண்ட் ரோல் மேனேஜ் பேரோல்ல தேர்ட் பார்ட்டில வரும். தேர்ட் பார்ட்டி தான் ஆஃப் ரோல். கான்ட்ராக்ட் ரோல். ஓகே. ஆன் ரோல் வந்து எம்ப்ளாயீஸ், ரைட்? எம்ப்ளாயீஸ். சோ இது உங்களுக்கு ஓகே இல்ல? இதுக்கு ஏதோ நோட்ஸ் வச்சிருக்கீங்களா பாலன் நீங்க? நோட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ஆரக்கிளோட வெப்சைட்லயே கிடைச்சிருமே. docs.oracle docs.oracle போடிங்க அது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தான் மோஸ்ட்லி ரியல் டைம்ல இருக்கோ அதான். அதேதான். ஓகே ஓகே ஃபைன். இது நீங்க சொல்றது எல்லாமே ரியல் டைம் ரிலேட்டடா தான் எல்லாமே வருது. ஆமா ரியல் டைம்ல என்ன பண்றோமோ அதுதான் உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நான் வந்து ரெக்ரூட்மென்ட் சோ ட்ரைனிங் பர்ஸ்பெக்டிவ் எல்லாமே கவர் பண்ணுவாங்க. அது எல்லாத்தையும் நம்ம ரியல் டைம்ல யூஸ் பண்ண மாட்டோம். சோ அது மாதிரி தான். சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் தெரிஞ்சா போதும். இப்போ கன்சிடரேஷன் working knowledge is more important, right? I mean that too after doing college and everything. ஒரு இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் இப்போ நம்ம காலேஜ் படிக்கிறோம், எல்லா சப்ஜெக்ட் எடுக்கறாங்க, நமக்கு எக்ஸாம்ல சிலபஸ் தான் கேக்குறாங்க. அந்த மாதிரி தான் வெச்சுக்கோங்களேன். சோ எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி உங்களுக்கு நான் ஒரு பிரீஃப் கொடுக்குறேன். இத கண்டினியூ பண்ணலாம் டுமாரோ. எலிமெண்ட்ஸ்னா என்னன்னா உங்களுக்கு தெரியும். எலிமெண்ட்ஸ்னா I think you told me other day. எலிமெண்ட்ஸ்னா நான் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டேன். இன்டெப்தா உங்களுக்கு இன்டெப்தா போனாதான் உங்களுக்கு எப்படி ஸ்கிரீன்ல அதை யூஸ் பண்றோம்னு சொல்றதுக்காக தான் நான் உங்களுக்கு ஒன் பை ஒன்னா போயிட்டு இருக்கேன். எலிமெண்ட்ஸ் நதிங் பட் salary breakups. Basic salary breakup, right? Benefits, basic salary. CTC. This is when we spoke about cost to company. Yes, CTC is coming to in salary basis. இதுதான் வந்து தனி கான்செப்ட் இருக்கு இங்க இருக்கு பாருங்க. தனி டாபிக் இது. சோ எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி நான் சொல்றேன், பேசிஸ் பத்தி நான் உங்களுக்கு அப்புறம் சொல்றேன். இங்க வரப்ப சொல்றேன். சோ salary basis coming to CTC. எலிமெண்ட்ஸ். சோ எலிமெண்ட்ஸ்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஒரு எலிமெண்ட்ஸ்னா பேசிக் இருக்கும், HRA இருக்கும், கன்வென்ஸ் கிடையாது. சோ ஸ்பெஷல் அலவன்ஸ் இருக்கும், சோ PF இருக்கும், ESA இருக்கும். சோ we having some insurance. சோ என்னென்ன காம்பனன்ட் உங்களுக்கு யூஸ் பண்றாங்களோ எஜுகேஷனா, சைல்ட் எஜுகேஷனா,
இங்க வந்து சைல்ட் எஜுகேஷன் கம்பல்சரி நிறைய இதுல கொடுப்பாங்க. அப்புறம் ஏர் டிக்கெட் அலவன்ஸ் எங்களுக்கு. பிகாஸ் திஸ் ஆல்சோ தே கிவ். ஓகே. சோ இதெல்லாம் வந்து போனஸ் இதுல வராதுல்ல? எல்லாமே வரும். என்னென்ன காம்பனன்ட் இருக்கோ n நம்பர் ஆஃப் மோர் தென் 100 காம்பனன்ட்ஸ் கூட வரும். அப்ப இன்சென்டிவ்ஸ் எல்லாமே இதுல தான் இருங்க வரும். எல்லாமே டைப் பண்ணி Elements ல. எல்லாமே வேணாம்னு சொல்லிட்டு தான் சும்மா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு டைப் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்கேன். இல்ல நான் கேக்குறேன். கண்டிப்பா இன்சென்டிவ்ஸ் இதுல தான் வரும். எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதான். சோ நீ எந்த எவ்வளவு இப்போ ஒரு கிளையண்ட் வந்து ஒரு கஸ்டமர் வந்து எக்ஸ்டென்ட் ஒரு கஸ்டமர் வந்து ஹேவ் எலிமெண்ட் ரெக்யர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு 50 எலிமெண்ட்ஸ் கொடுக்குறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். 50 எலிமெண்ட்ஸ்னா யூ ஒன்லி கிரியேட் ஈச் பை நீங்க கிரியேட் பண்ணணும். நீங்க வந்து பல்க்ல பண்ணலாம். பல்க்ல பண்ணலாம் என்ன பண்ணணும்னா சில இடத்துல எரர் அடிக்கும். பல்க்லயும் பண்ணலாம். அது HTML டேட்டா லோடிங்ல பண்ணலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி பல்க்ல பண்ணுவாங்கன்னா எங்க பண்ணுவாங்கன்னா டெஸ்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ்ல பண்ணுவாங்க. இப்போ நான் வந்து ஒரு டெஸ்டிங்ல நான் ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு வந்து கொடுக்க போறேன். கோயிங் டு டெஸ்ட் என்வாயர்மெண்ட் டெஸ்டிங் இன்ஸ்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க. இங்க நான் ஒர்க் பண்றேன். இதுதான் நான் கிரியேட் பண்றேன் எல்லாத்தையும். கிளைண்ட் வந்து ஓகே வித் சாஃப்ட்வேர் ஓகே அக்ரீட் யூ கேன் ப்ரொசீட் அப்படி சொல்லிட்டாங்கன்னா ஐ நீட் டு மூவ் தி ப்ரொடக்ஷன் என்வாயர்மெண்ட். ஓகே. ஸோ அங்கே தான் வந்து நான் இந்த டேட்டாஸ்லாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவேன். எக்ஸ்போர்ட்டிங் தி டேட்டா ஃப்ரம் டெஸ்டிங் தென் அப்லோட் ப்ரொடக்ஷன். இதெல்லாம் நீங்க தான் பண்ணணும். வி ஆர் தி இம்ப்ளிமெண்டேஷன். தட் மீன்ஸ் ஓகே. இதுல தான் நம்மளோட ஒர்க்கே இருக்கு. ஸோ இது இஸ் கால்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு இது சில கம்பெனிஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா யூஏடியில் கொடுத்துருவாங்க. சில டீம் இருக்கும். Teams having different UAT team, testing team and production teams having. So that client specific. So நம்ம mostly இது எல்லாத்தையும் நம்ம இன்வால்வ் ஆகணும்னா நம்மளுக்கு we having some lot of opportunity to learn more things. Learn things. Yes. So as to my knowledge is elements is the one any money paid to the employee or the third party, I mean for the employment payroll, like any money, like you know, like it's of salary, phone bill, internet bill, and madri any money it's other than whatever paid. It is paid to the employee is elements level. அப்படி வச்சுக்கோங்க. paid னா வச்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான். paid. எந்த இதெல்லாம் பே பண்ண போறேன். what payment head I going to use this in element. This called elements. So elements we need to create the elements by this way. ஸோ எங்களுக்கு இங்கே நான் டிஃபைன் த பேரோல் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஐ நீட் டு இது வந்து பேரோல் பாஸ் பண்ணலாம் தனி கான்செப்ட். டெக்னிக்கல் கான்செப்ட் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஐ நீட் டு கிரியேட் த எலிமெண்ட்ஸ். ஐ நீட் டு கிரியேட் ஹியர் அகைன். இல்லைன்னா நான் போய் சர்ச் பண்ணலாம். மேனேஜ் எலிமெண்ட் போட்டால் எனக்கு வந்துடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் some people are creating some elements. Just like try to show you. ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இது போயிட்டே இருக்கும். லிஸ்ட் கீழே டவுன் பண்ண போயிட்டே இருக்கும். ஸோ இது மாதிரி n நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் கிரியேட்டட் பை சம் பீப்புள்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சம் பீப்புள்ஸ் கிரியேட்டட் பேசிக் OSS கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வி ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இயர். ஸோ நீ எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு கொஸ்டின் மாதிரி காமிக்கும் உங்களுக்கு. அது நான் எலிமெண்ட்டும் உங்களுக்கு நாளைக்கு ஃபுல்லாக கிளியராக எடுக்கிறேன். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ரிவ்யூ மட்டும் சொல்கிறேன். எனக்கு உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆயிருவீங்க. ஏன்னா இதுலேயே கொஞ்சம் நீங்கள் இது கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். இன்னைக்கு நான் வீடியோ நைட்குள்ள உங்களுக்கு போட்டுறேன். நீ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு நாளைக்கு கண்டினியூ இது மட்டும் முதல்ல அனுப்பிச்சிடுங்க. once the class finish the instance alone அப்பனா நானும் உடனே அனுப்பிடுறேன். பட் இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுங்க. நாளைக்கு டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா நான் திருப்பி கேட்டு தான் வாங்கணும். ஓகேவா? ஏன்னா இன்ஸ்டன்ஸ் டவுன். ஓகேவா? சரி. ஓகே. நான் வந்து இது வந்து மேனேஜ் பேசிக் எலிமெண்ட்ஸ் யாரோ கிரியேட் பண்ணிருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலாம். பேசிக் salary OSS கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. எலிமெண்ட் நேம் எந்த இது ஸ்டாண்டர்ட் ஏர்னிங்ஸா டிரெக்ஷனா we can define it. ரெகுலரா ஸ்டாண்டர்ட். ஸோ வாட் கைண்ட் ஆஃப் affiliate date, recurring, all the things you can define it, all the things. You have to tell 3 monthly. I mean bonusla annually varum. Yes, so appa the annual போடணும். Yes, you need to define all the things. We lot of functionality is there. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்டெப்தா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இதுவே தனியா ஒரு செஷன் எடுக்கணும். ஸோ வந்து ஸோ ஐ கேன் ஷோ யூ வாட் ஆர் த திங்ஸ் பேசிக்லி வி கவர். ஐ கேன் ஷோ யூ இன்டெப்த் ரெக்யூர்மெண்ட் இருந்தால் தான் நான் பண்ண முடியும். இஃப் த கிவிங் டிஃப்ரெண்ட் ரெக்யூர்மெண்ட் வி கேன் யூஸ் தட். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டி ப்ரொஃபைல்னு ஒன்று இருக்கும். So you can define the eligible. So who are the eligible for the paid?
I can define it. Only that Okay. only list of employees are eligible for Grades this. வச்சு டிஃபைன் பண்ணலாம் அந்த Yeah, மாதிரி. we can define a number of Eligibility eligibility. criteria. Yes, Okay. we can define it this way. Grade wise, that means the people groups, the department wise, like legal employer wise. I can define it. Mhm. Then it's coming to the Status processing rules. அதெல்லாம் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அதில் ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேட் ஆயிரும், நீங்க கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல. ஸோ Mm. இதெல்லாம் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பே வேல்யூன்றது வந்தீங்கன்னா என்ன வேல்யூ பே பண்றீங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு, யூ கேன் டிஃபைன் இட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக் வே ஆர் யூ வாண்ட் டு இன்புட் த வேல்யூ இஸ் கம்மிங் டு தி அவுட்புட் த ரிப்போர்ட்டிங் பீரியட் Okay. டாக்ஸ் கோட் இஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி கிரியேட் ஆயிரும். இதெல்லாம் நீங்க எதுவும் கிரியேட் பண்ண தேவையில்ல. இதெல்லாம் நீங்க எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண கூடாது. ஏன்னா டிஃபால்ட்டா இருக்கிற மெத்தட். இதெல்லாம் எவ்ரி கிளைமெண்ட்டுக்கும் ஒரு எலிமெண்ட்ஸ் கிரியேட் ஆயிரும். இஸ் கம்மிங் டு தி காஸ்டிங், இட்ஸ் டு தி ஃபைனான்ஸ் டீம். தென் ஸோ மோஸ்ட்லி இதான் எலிமெண்ட் கிரியேஷன்ல இதான் நடக்கும். ஸோ எலிஜிபிலிட்டி டிஃபைன் பண்ணுவோம். ஸ்டேட்டஸ் ப்ராசஸிங் ரூல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் கிரியேட் ஆயிரும். பட் இது மட்டும் நீங்க கிரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது டேரக்ட் ரிசல்ட்டா இதெல்லாம் வந்து ஐ வேல்யூன்றது வந்து இங்கே தான் வந்து பாஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம். பாஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்றப்ப என்ன வேற ரிசல்ட் வந்து எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கணும், இதெல்லாம் கொஞ்சம் 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 கான்சென்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸி தான். இது கோரேச்சர் மாதிரி இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ அமௌண்ட் ஸோ த பே வேல்யூன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ என்ன வேல்யூ பே பண்ணுறோம் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு, ஸோ வாட் த பே வேல்யூ கோயிங் டு டூ லைக் தட் வி கேன் அப்ளை தட் ரூல். அமௌண்ட் யூ கேன் டிஃபைன் தி அமௌண்ட், டிஃபால்ட் அமௌண்ட் ஆர் யூ கேன் என்டர் தி அமௌண்ட். ஸோ டிஃபால்ட்டாக எனக்கு ஒரு அமௌண்ட் வரணும் 5,000 என்ட்ரி, இந்த காம்பவுண்டுக்கு ஆப்போசிட்டா அகைன்ஸ்டா எனக்கு இது 5,000 இங்கே வரணும். மினிமம் எனக்கு வந்து 500 என்ட்ரி. சப்போஸ் நான் இஃப் ஐ நாட் அப்டேட் இயர், இஃப் அப்டேட்டிங் லைக் 500 என்ட்ரி பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க USD டாலரு. அப்போ சிஸ்டம்ல வந்து ஐ கேன் டிஃபைன் சம் எரர், சம் வார்னிங். ஐ கேன் டிஃபைன் இட் இயர். மினிமம் வந்து 400 இருக்கணும், மேக்ஸிமம் 500 இருக்கணும். ஸோ சம்திங் கேன் டிஃபைன் இட். ஓகே ஃபைன். பட் பாலன், பேரோல பொறுத்த வரைக்கும் மெயினா when you define values it will depend upon the grade and everything, right? Yes. So அப்ப கிரேடும் மென்ஷன் பண்ணிட்டே இருக்கணும். எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா அதான் சொன்னேன்ல உங்களுக்கு, காம்பவுண்ட பொறுத்து தான். இந்த காம்பவுண்ட்க்கு இதான் ஒரு இதுன்னு கொடுத்துருவாங்க. இப்ப பேசிக்னா இப்ப கிளைண்ட் எப்படி கொடுப்பாங்க, எலிமெண்டோட கிளாசிபிகேஷன் கொடுப்பாங்க. பேசிக். ஓகே. அது வந்து என்ன வரும்னா ஸ்டாண்டர்டா, ஸ்டாண்டர்ட் ஏர்னிங்ஸா ஆர் டிடக்ஷனா, இதுதான் கிளாசிபிகேஷன். ஸோ வந்து என்ன காம்பவுண்ட் நேம், பேசிக் சம்திங். ஸோ இது வந்து என்ன, இதோட ஃபார்முலா என்ன, பேசிக்னா என்ன வரணும், டிஃபால்ட்டா எனக்கு 500 வரணும், ஆர் இஸ் இன்புட் வேல்யூஸ் ஆர். சரி, இப்போ டிஃபால்ட்டா 500 விடுங்க. இப்போ வந்து there is a, see if we are going to a corporate it differs, right, from a labor to the CFO. அப்ப பேசிக் ஓட range must be from 5,000 to 50,000 also, right? அப்ப வந்து அதுவும் நீங்க கொடுப்பீங்கல்ல? அது ரீசனா கிளையன்ட் கொடுக்கணும். கிளையன்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் ஐ நீட் டு மேப் இட் ஹியர் ஜஸ்ட் a minute. So eligibility criteria I need to map it here. நான் புதுசா எலிமெண்ட் கிரியேட் பண்ணாதான் உங்களுக்கு அது தெரியும். இப்போ நான் ஆல்ரெடி எடிட் பண்ணிட்டேன். ஓகே ஃபைன். ஓகே ஃபைன், அண்டர்ஸ்டுட். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ யூ கேன் டிஃபைன் இட் ஹியர். ஸோ நீங்க என்ன கிரேடு நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன வேல்யூ ரேஞ்ச் செலக்ட் பண்ணிருக்கோமோ அது ஆட்டோமேட்டிக் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும். ஸோ என்ன ஆகும், சிஸ்டம்ல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த எலிஜிபிலிட்டி இந்த கிரேட்ல இந்த எம்ப்ளாயி இருந்தாருன்னா இந்த அமௌண்ட் சொல்லிட்டு இங்க கேப்சர் ஆகி பே வேல்யூல வந்துடும், உங்களுக்கு ரிசல்ட்ல வந்துடும். அவ்வளவுதான். ஸோ இதுதான் வந்து இன்புட், இதுதான் வந்து ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன். இன்னும் எலிஜிபிலிட்டி தானே, அது கிரேட்ன்றது ஒரு எலிஜிபிலிட்டி தானே. ஸோ எலிஜிபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி தானே வருது.
when we are creating the grade also we put the range, right? Salary and everything. நம்ம கொடுத்தோம்ல நம்ம கிரேட் இதெல்லாம் கொடுத்தோம்ல higher and lower, between grade higher rates, lower standard we had. Okay, கிரேட் மிட் வேல்யூ கொடுத்தோம், மினிமம் மேக்ஸிமம் இதெல்லாம் கொடுத்தோம்ல. minimum maximum. சோ இதெல்லாம் நம்ம இங்க டிஃபைன் பண்ணதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா இங்க லிங்க் ஆகி வந்துரும் உங்களுக்கு. ஓகே, சோ உங்களுக்கு எலிமெண்ட்ஸ் பத்தி நான் கிரியேஷன் ஃபுல்லாவே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். யூ கேன் சம் ஐடியா. சோ இதை ஜஸ்ட் ரிவ்யூ பண்ணி பாருங்க. இது உங்ககிட்ட இருக்குல்ல, இதை அனுப்பியிருக்கேன்ல உங்களுக்கு இந்த என்னென்ன இதை அனுப்பிச்சிட்டீங்க. ஓகே, சோ நான் இன்ஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன். மேக்ஸிமம் 10 மினிட்ஸ்ல அனுப்பிடுறேன். நான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க. ஓகே, இதுல நீங்க வந்து சப்போஸ் கோர் ஹெச்ஆர் ட்ரை பண்ணி பாருங்க, பேரோல் அப்புறமா பாருங்க. அத கோர் ஹெச்ஆர் தான் ட்ரை பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். பட் do you have any kind real time things, datas or something where we can, அது எதுவும் ஆன்லைன்ல கிடைக்குமா? ஆன்லைன்ல இருக்கும் பட் இட்ஸ் அவுடேட்டட். ஸோ மோஸ்ட்லி 2011 அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ என்னோட இருக்கும் பட் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ண முடியாது, அதுதான் பிரச்சனை. இல்ல அது எனக்கு புரியுது. ரியல் டைம்னா உங்களுக்கு எப்படி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றது தான் கேக்குறீங்க? ஆமா, இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றதுக்கு நீங்க என்னென்ன உங்களுக்கு நான் டீச் பண்ணணும் அதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. நான் ஒர்க் ஷாப் மாதிரி வைப்பேன்ல உங்களுக்கு, அதுல வந்து நான் ப்ராஜெக்ட் டாக்குமெண்ட் காமிக்கிறேன். அதை நீங்க வந்து என்ன பண்றீங்கன்னா ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க, வீடியோ ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. மோஸ்ட்லி ரெக்யர்மெண்ட் கேதரிங் இருக்கும், நெட்ல இருக்கும், சில இதெல்லாம் இருக்கும். பட் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். 2011 கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். நானும் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், நெட்ல கிடைக்கல. 2020 கிடைக்கவே இல்லை. மேக்ஸிமம் 2013 தான் கிடைச்சிச்சு. 13 சம்திங். நான் மோஸ்ட்லி கால் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு. ரெக்யர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா வேர்ட்ஸை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு கிளைண்டோட நேம் இன்ஃபர்மேஷன் சேஞ்ச். சப்போஸ் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இப்படியோ ஒரு இதுல ஆயிடுச்சு, யாருக்கோ போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கண்டிப்பா கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இல்ல ஆக்சுவலி என்னன்னா வாட் ஐ வாண்ட் இஸ் தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் தி கிளையன்ட் நேம். அந்த இது இப்போ இந்த மாதிரி பேசிக் கிரேட் அதெல்லாம் இருக்கு என்கிட்ட, அதெல்லாம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். சோ ஃபர்ஸ்ட் நான் அதுதான் வேணும், so that it will be easy, right? சப்ஜெக்ட் ஏரியா இருந்தா தான் உங்களுக்கு அதை காமிக்க முடியும். சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இப்ப ஒரு நிமிஷம் இருங்க, அது மாதிரி என்கிட்ட ஒன்று இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார். ஸ்னாப்ஷாட் இருக்கும் ஒன்று, பிபிடி. ஏன்னா இதெல்லாம் நம்ம வந்து we cannot use the normal ones, right? You have to use for எலிமெண்ட். நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்றேன், நான் இன்னைக்கு மார்னிங் சென்ட் பண்றேன். எலிமெண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி இருக்கும். ஸோ ஒரு பேசிக் ஒரு காம்போனன்ட்டுக்கு வந்து எலிமெண்ட் எப்படி நம்ம கொஸ்டின் கேட்போம் கிளைண்ட் கிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு இது ஒன்று சாம்பிள் ஷேர் பண்றேன் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு. அதை நீங்க பேஸா வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே ஃபைன். வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு பிரியா இன்னைக்கு? இல்ல இப்போதைக்கு ஒண்ணும் இல்ல. நான் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் செஞ்சு பார்த்துட்டு தான் எனக்கு அதுல எதுவும் இருக்குதான்னு பார்க்கணும். ஓகே, I think it's user friendly only once you got into it. அண்ட் ஒன்னொன்னா பார்த்தா கீழே நிறைய வருது, அது ஏன் ஆட் பண்ணணும் எதனால அப்படின்னு பார்த்தாலே புரிஞ்சிரும் நினைக்கிறேன். ஆமா கண்டிப்பா கண்டிப்பா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி தான், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே பிரியா, நான் சென்ட் பண்றேன் உங்களுக்கு இன்னைக்கு. ஓகே. இன்கேஸ் உங்களுக்கு மார்னிங் வேற எதுவும் இன்ஸ்டன்ஸ் இது நைட்டோட நைட்டா எஸ்கேப் ஆயிடுச்சு, மார்னிங் எதுவும் கிடைச்சிச்சுன்னா எப்போ ஃப்ரீயோ எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விடுங்க. கண்டிப்பா கண்டிப்பா ட்ரை பண்றேன், நான் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே, நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. பட் அது திருப்பி இதாகும், அதுதான் நமக்கு பெரிய ப்ராப்ளமே. அதான் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, பார்க்கலாம். இல்லாட்டி என்ன செய்யலாம் அதுக்கு நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே 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 ஓகே, பை. ஓகே, தேங்க்யூ.